Hello everyone, welcome to Athens. I'm Kyriaki Goni. I'm an artist based and born in this city and working internationally. We are here in Onassis Stegi and I have the pleasure to present you my new multimedia installation, Data Garden. Data Garden will be available on Onassis Foundation website as well as YouTube channel. Data Garden was commissioned and produced by Onassis Stegi, and it wouldn't be possible without the joint forces of a team of great collaborators. So a big thank you to all of you. Allow me to say just a few words about what I do before I present you Data Garden. My academic training is both on fine and digital arts, as well as social and cultural anthropology. Throughout my work, I investigate how technology shapes our cultures and society, the ways we perceive ourselves and the others. I focus mainly on subjects such as digital memory, privacy and surveillance, infrastructures and networks, as well as human and other than human relationships. Cross-disciplinary collaboration enriches both my research and artistic practice, which retains at the same time poetical and critical elements. I started working on Data Garden in 2018. My grandfather had a small garden when he would take care of his trees and plants, addressing them tenderly, always in the first person. I sort of feel that this work is dedicated to him who passed away that year. This is when I first thought of storing digital memory in plants. Was something like that even possible? Would I tend my digital data differently if it was stored in plants? What would this shared memory mean for my relation to other species, to the planet and to the technological mediated society? These questions were the fuel to investigate further and begin building Data Garden. During this research, I reached out to scholars and scientists, Karen Pfister, Mel Hogan, Edward Perello, and Labros Tsounis, who responded kindly, and their input enriched this installation. The Onassis Foundation, through the team of digital innovation under the direction of Prodamos Tsiavos, supported this project from the very beginning, and I'm grateful for their trust. Data Garden would be initially presented on March 2020, but the show was postponed due to the lockdown. Now, in the post-COVID period, what this work observes and discusses has only been intensified. Data Garden is timelier than ever. Environmental realization, personal data violation and surveillance, the need to connect, the need to return to our inner thoughts and speculating about the future. For that reason, together with Onassis Foundation, we decided that this exhibition should open online for initiating a very much needed dialogue with the public. Data Garden is a multimedia installation which consists of 10 pieces. The main piece, a video essay, is densely interconnected with all the other pieces, a polyphonic sound piece, 4 interviews with scholars and scientists, drawings and digital prints, and an AR portrait. All these parts produce a rite of passage for the viewer. Data Garden is a demanding work. It demands viewers' presence and time. I consider presence and time as the most valuable assets of the post-COVID era. At the same time, I seek to construct a space for pause and reflection. Data Garden is presented in the underground exhibition space of Onassis Stegi. When entering this dark box, the ritual begins. Data Garden is a semi-speculative narrative based on 2 scientific facts: the successful storage and retrieval of digital data in plant-based DNA in 2016, and the rediscovery in 2006 of Micromeria acropolitana, the endemic plant on Acropolis Hill, thought to be extinct for the last 100 years. Data Garden evolves around these 2 actual facts and has as a central question the reconsideration of our position on the planet and our relation to it. In the post-COVID reality, we came to realize quite violently that we are part of broader networks of ecosystems. In the wake of this pandemic, fundamental changes are happening in our relationships to each other and our relationships to nature. This is exactly the time to leave the first-person perspective aside and build interspecies solidarity and synergies. It is a pivotal moment to consider the lives of future generations of all species and to start caring for the future by developing long-term attitudes.
the notion of gardening that is also kept in the title of the work, is very much about this quite radical nowadays act of providing and accepting care. At the same time, the work discusses the predominance of extreme surveillance capitalism, the ever-growing giant tech monopolies, and the consequent exploitation of resources. As Zuzana Zuboff mentions, surveillance knows everything about us, whereas their operations are designed to be unknowable to us. As visitors enter the underground space, listen to a sound piece created in collaboration with the all-female polyphonic group Pleiades. Rituals and songs are part of many traditions. In this piece, the use of words was completely avoided. The objective is that the sound of voices can open up a space for encounter, communication, and care between humans and plants without the pronounced mediation of a human-centered approach. Could the sound facilitate this kind of interspecies communication? The video is a central piece of the installation. Brings, as I already mentioned, two real scientific elements in a fictional story. The video presents a fictitious community in spring 2020 in Athens. The community supports the self-disposal of information and the protection of digital data, adopting practices that respect the planet's ecosystem. They store their most valuable digital memories in the DNA of an endemic plant on Acropolis Hill called Micromeria acropolitana. This fictional data garden fosters interspecies collaboration and care as a strategy for survival and resistance against climate change and extreme omni-surveillance. I reached out to Labros Tsounis and his father Grigoris Tsounis when I found out that they rediscovered and published the endemic plant Micromeria acropolitana. The story of this plant, that was vanished for more than 100 years, its survival and the dense network of its roots offered me great inspiration. Tsounis shared generously stories and scientific knowledge about the plant. As he explains in the video, the few experts who know the plant's location keep it secret in order to protect its fragile ecosystem for aspirant plant hunters. I never asked to see the plant myself. Μικροmeria acropolitana έχω δει πριν 2 περίπου μέρες. Ετοιμαζόταν για την ανθοφορία η οποία έρχεται σε λίγο καιρό. Φυσικά όμως για την προστασία της κρατάμε την τοποθεσία της μυστική. That said, all the stories that Grigoris and Labros Tsounis shared with me made me think about the ways we see and consume Acropolis, as Athenians, as tourists, as Western civilization. And I realized that we ignore that Acropolis, besides the undisputed architectural achievement of its creation, is surrounded by this rich ecosystem, thriving in the center of a busy city. No one really pays attention to it. This is where this image of the sacred hill, as many called it, came from. A very different view of Acropolis, a rock that hosts a dense hidden network of roots that contain and transmit information in the most sophisticated ways. After coming up with the idea of storing personal data in my plants, I started looking online to find if anyone has actually attempted the plant-based data storage. That's how I found out about the work of Karin Pfister. In 2016, Karin, with her team, demonstrated successfully that artificially encoded data can be stored and multiplied in plants without affecting their vigor and fertility. She kindly shared with me insights and thoughts on this experiment, along with possible ethical issues, since we are actually talking about GMOs. She also describes the encoding process for preparing the digital data to be injected to the plant. Any digital data, whether it's a music, a movie, or a text, can be written in the form of zeros and ones. This means that all bits and bytes in our computer are actually zeros and ones. So what we did was actually we developed a simple coding scheme in order to transform this sequence of zeros and ones into the sequence of ACTG, so into the sequence of nucleotides. Human-plant relationship is currently it's not much of a symbiosis. Plants give us food, they give us wood, clothes,
everything. And we have short map there in space. Currently, large data centers take up hectares and hectares of surface. We could have that sort of readers to go to a park, for example, and have bushes or trees in a park, and we could use them to read Wikipedia or listen to the music in real time. Having this procedure in mind, I started thinking about a piece of digital memory that I could prepare for this kind of storage. In 2003, shortly before I left Greece to study abroad, my grandfather Nikolaos Koutsos wrote me a brief farewell note. This is the first piece of memory that I prepared for a future storage in the DNA of a plant. I translated the note from Greek to English, and I manually encoded to the binary system and then to the 4 chemical letters of the DNA. What kind of data is actually valuable for each one of us to keep? What would we keep if we were to store our digital memories in the oldest storage media on Earth? I met Mel Hogal at Transmediale 2020. I was impressed by her research and the connections that shared with Data Garden. We started a very interesting conversation about data centers, plant-based DNA storage, genomics, and the poetics of data centers. Mel Hogan investigates the consequences of data centers on planet Earth, as well as the ethical and practical issues of genetics. In this video call, she elaborates, among others, on the particular research, our relationship to other species, the concept of memory, and the speculation of a possible data garden. DNA as data storage offers a different kind of imaginary, but I do think it's writing off sort of those coattails of reimagining a kind of more sustainable world. On the other hand, I think that it is a sales pitch more than anything else. I think that it is a way of selling sort of DNA as data storage, which wouldn't have emerged necessarily without those huge investments in genomics. You could store essentially everything that we have on the internet right now into a very small, some people compare it to the trunk of a car or a small box. But the idea, even if you look at the literature around why we're turning to synthetic DNA as data storage, is often with this end of world thinking, which feels a bit too real right now. But even before this most recent crisis, the idea was, how can we preserve humanity, traces of humanity, the archive of humanity, in a way that would potentially outlive human existence, right? On the other hand, sort of in terms of the poetics of it, I think that it's interesting to think of our relationships to other species, to other sort of, whether it's plants or animals, and the ways in which we coexist and sort of, become archives of each other. And this, I think, is evidenced in the human genome in particular. It's like, it's not just human information. I think that it speaks to a long history of, coexisting. We can't live without plants. Arguably, they do better without us. But I think there's a sense in which I would be tending to that archive very differently than I do to a hard drive, right? It would be sort of with more attention paid to the intensity of those memories and the kinds of things that I want to cherish, and a sort of a shared memory with that plant. In The Great Chain of Being by Diego Valadez, 1579, we see the depiction of a hierarchical structure of any matter in life. The hierarchy starts from the divine and expands from top to bottom, with tiers where angels, men, animals, plants, and minerals are accommodated. As you may observe, plants are placed on the bottom of the chain. They are deprived of any intelligence, and they exclusively perform basic automated functions, primarily in service of the humankind. The concept of these chains of being derives from Plato and Aristotle, whose philosophy determined the perception of the physical world by the Western thought for centuries. Certain contemporary researchers trace the historical roots of this present ecological crisis in this particular understanding of the natural world. I symbolically dislocate the plants in the divine tier in order to highlight the urgent need to recognize, respect, and protect the different kinds of intelligence on the planet. Biotechnology entrepreneur
Edward Perello, shares his insights into issues of security, ethics, and vulnerabilities that are raised while using mutant organisms in combination with computers. It is a genetically modified organism, and ultimately this is going to be a matter of the policies and laws that the country in which the release is going to be happening articulate whether or not this is legal or a good idea. And typically this is based on some combination of ethical beliefs, religious beliefs, but also scientific policy. I don't think it's possible. I think that the idea of using a plant as a DNA storage device makes sense in terms of storing the DNA, but isn't necessarily good for retrieving what you have stored. As I already mentioned, Data Garden consists of a small population of the endemic plant Micromeria acropolitana. Its location remains secret in order to keep the plant safe, so I never tried to find it. The augmented reality portrait is an attempt to depict the invisible plant. Instead of the usual colors in its stalk, leaves and flowers, a different color palette is used. It alludes to the technique of camouflage, as they are deployed today for refuting any recording by tracking systems of algorithmic surveillance. In an era of omnipresent algo monitoring, the art of invisibility becomes an act of resistance. Stand still, be radical, listen to the silence. Γεια σου, Κυριακή. Γεια σου, πρόδρομε. Δεν ξέρω αν εγώ θα πρέπει να σε καλωσορίσω στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ή εσύ να με καλωσορίσεις στην έκθεσή σου. Θα έλεγα ας κάνουμε και τα δύο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες, Κυριακή. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι το έργο σου, ένα κατεξοχήν για μας αθηναϊκό έργο. Εξάλλου και το κομμάτι της έκθεσης για την Ars Electronica επιγράφεται Ars Electronica Garden Athens. Τι θα πει να είσαι μια Ελληνίδα καλλιτέχνης που κάνει ψηφιακό έργο σήμερα? Το Ελληνίδα, όπως και το Ευρωπαία, είναι ταυτότητες με τις οποίες αισθάνομαι πολύ συνδεδεμένη και οι οποίες διαμορφώνουν τον τρόπο που δουλεύω, όπως και το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη Μεσόγειο. Είναι πράγματα τα οποία επανέρχονται και επανεμφανίζονται στα έργα μου αρκετά συχνά. Το γεγονός ότι δουλεύω πάνω σε digital art, το οποίο είναι μια συζήτηση που έχουμε εδώ και καιρό μεταξύ μας, είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να το περιορίσω στο ψηφιακή τέχνη οπωσδήποτε. Ονομάζω τον εαυτό μου εικαστικό καλλιτέχνη, αφήνοντάς μου την ελευθερία να παίξω με διάφορα μέσα, ψηφιακά και μη ψηφιακά. Το τεχνολογικό περιβάλλον, τεχνολογική καθημερινότητα στην Αθήνα είναι πολύ διαφορετική από την τεχνολογική καθημερινότητα στη Νέα Υόρκη ή στο Λονδίνο ή στην Κινσάσα ή στο Σανγκάι. Δηλαδή, όταν κατέβεις από το αεροδρόμιο, πολύ απλά και πας από το αεροδρόμιο, από το JFK στο κέντρο, και έχεις το κινητό σου, βλέπεις πολύ περισσότερα data points ή από το Heathrow στο κέντρο του Λονδίνου, από ό,τι θα δεις από το Ελευθέριος Βενιζέλος να κατέβεις στη στέγη. Άρα είναι ένας διαφορετικός τύπος δεδομενικής πραγματικότητας που υπάρχει, έστω και αν είναι οι τεχνολογίες κοινές. Αυτό επηρεάζει έναν καλλιτέχνη? Υπάρχει αυτό, μια πολύ κλασική κουβέντα, υπάρχει περιφέρεια και κέντρο στους ανθρώπους που κάνουν το practice, τις καλλιτεχνικές πρακτικές όπως αυτές που κάνεις εσύ? Περιφέρεια και κέντρο υπάρχει σίγουρα. Το θέμα είναι πώς το αντιμετωπίζεις αυτό. Δηλαδή, έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Υπάρχει μια διαφορετική δεδομενική πραγματικότητα, όπως τη βιώνει ο πολίτης στην Ελλάδα και όπως τη βιώνει ο αντίστοιχος πολίτης στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Θα πάω λίγο πιο πίσω σε ένα έργο που το ξέρεις πολύ καλά, το έργο Deletion Process Only You Can See My History, όπου ουσιαστικά δημοσίευσα όλο το ιστορικό αναζήτησής μου από το 2008 μέχρι το 2013 στο διαδίκτυο, ζητώντας από τους θεατές, από το κοινό, να εμπλακούν σε μια διαδικασία διαγραφής. Ένα χρόνο μετά, το 2014, ψηφίστηκε το δικαίωμα στη λύθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί παρόλο που εδώ, ζώντας στην Ελλάδα το 2015, δεν είχα τόσο έντονα την εμπειρία του πολίτη, ο οποίος καταγράφεται παντού, είχα την εμπειρία του παγκόσμιου πολίτη, ο οποίος καταγράφεται παντού. Οπότε
Με κάποιο τρόπο η περιφέρεια και το παγκόσμιο, το οποίο το βιώνουμε μέσω του διαδικτύου, έρχονται και γίνονται ένα. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό, τουλάχιστον σε αυτό το χώρο που παρακολουθώ εγώ και με ενδιαφέρει, το πώς η τεχνολογία επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την κοινωνία μας, την κουλτούρα, τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να μπορείς αυτά τα δύο να τα φέρεις κοντά, να συγκλίνουν λίγο αυτές οι δύο όψεις. Είπαμε προηγουμένως για δεδομενική πραγματικότητα. Το έργο σου αυτό, αλλά και αρκετά άλλα έργα που έχεις κάνει, είναι έργα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που τα λέγαμε speculative έργα. Φαντάζονται, μας προτείνουν ένα μέλλον ή ένα παρόν, το οποίο είναι εναλλακτικό σε σχέση με αυτό που βιώνουμε και με αυτόν τον τρόπο μας ανοίγουν τη σκέψη σε πιθανότητες που μπορεί να υπάρχουν δίπλα μας, αλλά δεν τις βλέπουμε. Ταυτόχρονα βλέπουμε σήμερα ότι ακόμα και σε mainstream politics, όπως ας πούμε αυτή τη στιγμή στην προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ, ο ρόλος που παίζουν όλες αυτές οι εναλλακτικές πραγματικότητες ουσιαστικά διαμορφώνει ακόμα και τον δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν την τάση να ζουν αυτές τις εναλλακτικές πραγματικότητες πάρα πολύ έντονα. Είτε μιλάμε για το echo chamber φαινόμενο στο Facebook που ακούς μόνο τα δικά σου και το ζήσαμε και στην Ελλάδα σε διάφορες φάσεις της σύγχρονης ιστορίας μας, από το δημοψήφισμα μέχρι τις εκλογές, μέχρι οτιδήποτε. Νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε μία φούσκα και βρίσκεται δίπλα μία άλλη φούσκα και ξαφνικά βρισκόμαστε στο φυσικό χώρο και διαπιστώνουμε ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι ο κόσμος όπως νομίζω, δεν είναι ο κόσμος όπως νομίζεις και αυτό το ζούμε και πάρα πολύ έντονα αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. Ένα έργο το οποίο δίνει ένα speculative, έχει ένα speculative χαρακτήρα ή τα έργα σου που κάνουν, που μιλάνε για αυτό έχουν αυτή την προσέγγιση και αυτό το υλικό, τι σημαίνουν τελικά για έναν θεατή, πώς πιστεύεις ότι το βιώνει ένας θεατής αυτό και γιατί επιλέγεις εσύ να δουλέψεις με speculative, με αυτή την τεχνική στο έργο σου? Το speculative χαρακτηρίζει μέχρι ενός σημείου τη δουλειά μου. Και το λέω αυτό γιατί ενώ υπάρχουν στοιχεία πλασματικά, υπάρχουν και στοιχεία που συνδέονται πολύ έντονα και άρρηκτα με την πραγματικότητα. Είτε αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε ως πολίτες της Αθήνας, της Ελλάδας, του διαδικτύου, είτε με την πραγματικότητα όπως αυτή εκφράζεται μέσα από επιστημονικές ανακαλύψεις. Όπως και στον κήπο δεδομένων, υπάρχει ένα σενάριο, μια αφήγηση, η οποία είναι μεν πλασματική, αλλά βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, επιστημονικά γεγονότα, όπως είναι η αποθήκευση ψηφιακής πληροφορίας στο DNA ενός φυτού και από την άλλη η ύπαρξη ενός ενδυμικού στενοτοπικού φυτού στην Ακρόπολη. Και ο συνεκτικός κρίκος μεταξύ αυτών των δύο πραγματικών επιστημονικών γεγονότων είναι μια φανταστική ιστορία. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι δεν είναι καθαρά πλασματικές, φανταστικές, speculative ιστορίες αυτές που μοιράζομαι με το κοινό. Είναι ένα μείγμα πραγμάτων. Με ενδιαφέρει ένας θεατής ο οποίος δεν είναι παθητικός, ο οποίος μπαίνει μέσα ενεργά και θέλει να έχει ένα ρόλο μέσα σε αυτή την αφήγηση. Μιλάμε όλη αυτή την ώρα για δεδομένα, μιλάμε για το έργο αυτό και ποια στοιχεία τεχνολογίας έχει, αλλά υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο. Είναι ένα έργο που κατεξοχήν μιλάει για περιβάλλον, για το τι συμβαίνει με το περιβάλλον και την τεχνολογία, για το ενεργειακό φόρτο που έχουν οι servers, για το πόσα δεδομένα έχουν αυτή την υλικότητα και έχουν και αυτό το αποτύπωμα στο περιβάλλον και προτείνει και μια εναλλακτική το έργο αυτό. Μπορείς να μας πεις δύο κουβέντες για αυτό το θέμα? Είναι όπως λες, ακριβώς όπως το λες. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου δημιουργούμε, παράγουμε ως ψηφιακοί χρήστες τεράστιες ποσότητες δεδομένων, τα οποία αυτά δεδομένα για να διατηρηθούν απαιτούν μεγάλα ποσά ενέργειας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, το άλλο κομμάτι είναι ότι όλες οι συσκευές που χρησιμοποιούμε ουσιαστικά δουλεύουν και έχουν μέσα τους τον ορυκτό πλούτο του πλανήτη. Αν τα φέρουμε αυτά τα δύο μαζί, καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η ψηφιακή δραστηριότητα έχει ένα τεράστιο αποτύπωμα ενεργειακό. Και νομίζω τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το αποτέλεσμα αυτής της καταστροφής που κάνουμε στο περιβάλλον. Το έργο αυτό προτείνει μια εναλλακτική. Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη εναλλακτική, γιατί έχει πολλά ηθικά και επιστημονικά ζητήματα. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι είναι ένα σημείο χρονικό που έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι και θεωρώ από
ότι από εδώ και στο εξής δεν υπάρχει γυρισμός. Δηλαδή θα πρέπει όντως να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τον πλανήτη, τη σχέση μας με το γύρο κόσμο και τα άλλα είδη και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τρόπους οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη το μέλλον των επόμενων γενεών, αν θέλουμε να υπάρξουν αυτές. Κυριακή Γονή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.